Right. See, before starting the chapter, before going to start with the chapter, முதல்ல வந்து இந்த பேசிக் ஆஃப் buoyancy we need to understand. அதாவது ரெண்டு விஷயம் நான் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி வாட் ஐ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாஸ் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் ஐ ஹோப் தட் யூ guys ஆல்ரெடி நோ அந்த ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல்ல ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, we need to understand Archimedes principle. Buoyancy-நாலே Archimedes principle தான். Buoyancy-நாலே it is Archimedes principle, right? I will start this with a small story. Okay, and maybe few of you might already know the story. Okay, so we'll start with the story. See, ஒரு ஊர்ல ஒரு king இருந்தார். Okay, I don't remember the exact name of the king and all those things. Okay, so but the story is there, and whether the story is real or hypothetical, that no one knows. Okay, no one knows whether the story is real or hypothetical. The story is not there in any literature. Okay, it is not there in literature. It is just what is that? அப்படியே வந்து வேர்ட் பை மவுத்ல ஸ்ப்ரெட் ஆன ஸ்டோரி. So let us consider there is a place where one king was there, and ஒரு ஃபெஸ்டிவல், அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருவிழான்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு திருவிழா, அந்த திருவிழாக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா நான் தமிழ் பீப்புளுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி சொல்றேன். ஒரு அம்மன் திருவிழான்னு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் அம்மனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிச்சுவல் வி நீட் டு டூ. ஸோ ஒரு நெக்லஸ் பண்ண சொல்லி he informed to who's the person who will make, right, what we will call it as goldsmith. Okay, goldsmith தமிழ்ல என்னன்னு கரெக்டா தெரியலையே. கோல்ட்ஸ்மித், லைக் the one who will make gold jewelries, right? The one who will make the gold jewelries. Okay, so goldsmith. So he informed to make a necklace to goldsmith, and he given some amount of gold. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு we will take like ஒரு 1 kg of gold வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, கோல்டா லைக் 1 kg of கோல்டா லைக் பண்டிலா மொத்தமா. ஓகே, ஸோ மொத்தமா வந்து ஒரு 1 kg gold வந்து he given to the goldsmith, and he made it. I mean, the goldsmith made a jewelry. Okay, he made a necklace. Let us consider this the necklace, something like this. He made the necklace and then he given back to king. Okay, he given back to king. But kingக்கு somehow in the kingdom there started like there is some kind of a rumor started to spread. Rumor என்ன அப்படின்னா, கோல்ட்ஸ்மித் has done some cheating. என்ன மாதிரியான சீட்டிங் பண்ணாருன்னா, அவர் மொத்த கோல்டையுமே, இப்போ இந்த 1 kg கோல்டு இருக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் தேர் வில் பி சம் வாட் இஸ் தட் சம் வேஸ்டேஜஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ மேபி ஒரு வேஸ்டேஜஸ் ஒரு 50 grams எதுமோ போதுன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அந்த வேஸ்டேஜை தாண்டி அடிஷ்னலா வந்து கோல்ட்ஸ்மித் அந்த கோல்டு இருந்து அவர் எடுத்துட்டாரு. லைக் 1 kg கோல்டுமே இதை பண்றதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணல. 1 kgல இருந்து சில பார்ட் மட்டும் இந்த நெக்லஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காரு. மேபி வெறும் 500 grams ஆஃப் கோல்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் 500 grams அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. பட் கிங்கால அதை நம்ப முடியல. பிகாஸ் இப்போ எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த நெக்லஸ் அவர் வெயிட் போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ மெஷர்ஸ் வெயிட் போட்டா ஸ்டில் இட் இஸ் ஷோயிங் 1 kg. அந்த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் நெக்லஸ் வந்து இன்னும் 1 kg காட்டுது. இட் இஸ் ஷோயிங் 1 kg, வெயிட் இஸ் ஷோயிங் 1 kg. பட் கிங்டம்ல ரூமர் என்ன அப்படின்னா, 1 kg ஆஃப் கோல்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணல. அதாவது பார்ஷியலா கோல்டு யூஸ் பண்ணிட்டு பார்ஷியலா வேற ஏதோ ஒரு மெட்டல் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணிருக்காரு. ஸோ அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஈஸி வே ஃபார் செக்கிங் இட். டைரக்டா வந்து செக் பண்றதுக்கு எந்த வழியும் இல்லை. ஓகே, ஏன்னா வெயிட் போட்டாலும் 1 kg இருக்கு அண்ட் பாக்குறதுக்கு கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ கிங் கேனாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. நவ் ஹி கால்ட் ஆர்கிமிடிஸ் அண்ட் ஹி ஸ்டேட்டட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இதான்ப்பா ப்ராப்ளம், இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வா. அண்ட் ஆக்சுவலி இன்னும் 2 daysல வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த திருவிழா இருக்கு. ஸோ நான் 2 daysல இந்த நெக்லஸை அம்மனுக்கு போடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வா. அவன் உண்மையிலேயே வந்து என்ன ஏமாத்திட்டானா, இல்லைனா வந்து 1 kg ஆஃப் கோல்டை யூஸ் பண்ணி தான் அவன் பண்ணியிருக்கானா, எனக்கு ஐ ஃபைண்ட் அவுட் ஃபிகர் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆர்கிமிடிஸ் கிட்ட வைக்கிறார். ஓகே, திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம இது ஒரு ஸ்டோரியா பார்த்தாலும் இட்ஸ் a ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். The problem statement is, I have a necklace which is 1 kg.
பட் அந்த 1 kgயுமே வந்து இஸ் இட் மேட் அப் ஆஃப் கோல்ட் ஆர் இஸ் இட் அ மிக்சர் ஆஃப் கோல்ட் அண்ட் சம் அதர் மெட்டல்? எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணா அந்த மெட்டலை சில்வர்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, வில் டேக் த மெட்டல் டு பி சில்வர் ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? Now Archimedes started to think. But obviously he didn't identify immediately, but he started to think about this. Okay, think about this. Okay, mm, what I should do. So என்ன பண்ணலாம்? How can I figure it out? This he is keeping in his mind. இதே அவர் வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டே இருந்தார். And one fine day, or next day, or on the same day, I don't know, he went for taking a bath. Maybe let us consider this is a bathtub. Okay, this is his bathtub, and he is taking a bath. Okay, let us consider this is the water. Okay, so he entered inside the bathtub. First ஒரு leg அதுக்கப்புறம் இன்னொரு leg, and then he entered inside the bathtub, and he started noticing அவர் உள்ள போக போக, அதாவது ஒரு கால் உள்ள வச்சுட்டு அவரோட பாடி உள்ள எடுத்துட்டு போக இந்த வாட்டரோட லெவல் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. வாட்டர் லெவல் கீப் ஆன் ரைசிங், அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, once if he enters his body, as his body is keep on submerging, ஸோ உள்ள சம்மர்ஜ் ஆக வாட்டர் மேல டிஸ்பிளேஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் மூவிங், மேல வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ வாட்டர் ஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேசிங். At that point he started to think, okay, this is the it's like எல்லா பெரிய பெரிய டிஸ்கவரியுமே வந்து ரொம்ப சின்னதா சிம்பிளான ஒரு ஐடியால இருந்தா வந்தது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் அண்ட் ஆப்பிள். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் சம்திங் லைக் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் டிஸ்கவரி, பட் த ஐடியா லைக் இட்ஸ் நாட் தேர் இன் த லிட்ரேச்சர், வேர்ட் பை மவுத்ல ஸ்ப்ரெட் ஆனது தான், பட் த ஐடியா அரைவ்ட் இன்சைட் தி பாத்ரூம். ஓகே, ஸோ ஈவன் தோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் டிஸ்கவரி, ஐடியா வந்து பாத்ரூம்ல தான் வந்து அரைவ் ஆச்சு. ஸோ அவர் உள்ள போக போக வாட்டர் மேல டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் ஹி கேம் டு சம் கன்க்ளூஷன். ஓகே, தெர் இஸ் சம்திங் விச் ஐ கேன் டூ ஃபார் சார்ட்டிங் அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளமை சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு. அண்ட் சம்திங் அரைஸ்ட் இன் ஹிஸ் மைண்ட், அண்ட் தென் ஹி ஸ்டார்டட் ஷவுட்டிங் யுரேகா, யுரேகா, யுரேகா. யூ கைஸ் நோ திஸ், ஐ கெஸ். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? He started shouting Eureka, Eureka, and then he ran towards King. Okay, பட் இந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, பாத்டப்ல இருந்து டைரக்டா வெளியே போயிட்டு கிங்டம்க்கு வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிட்டார். He just directly without wearing any clothes. Okay, so that kind of a funny act. Okay, so and then he entered the kingdom without any clothes, and he started shouting Eureka, 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 Eureka. Like it's like I found அந்த மாதிரி. I don't know which language it is, but it's like I found. Now, what did he found? That's a question, right? That's a question which we need to raise. What did he found? Simple funda. The simple funda is when a person goes down, the water is getting displaced. And how much the water is getting displaced? எந்த அளவுக்கு அவர் உள்ள போயிருக்காரோ, அதாவது the amount of volume it's getting submerged. The amount of volume of the body is getting submerged, that is equal to the amount of volume of the fluid which is getting displaced. Displaced na மேல வருது. ஓகே, ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அந்த பாடி உள்ள சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கோ அந்த ஈக்குவலன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் வந்து மேல டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ guys got the idea? So this is what he got. This is the idea which he got, and based on this அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ இதுல இருந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. That is how I will say the story. I will complete the story. Don't worry. But this is the thing which comes to his mind, and இதை அவர் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இந்த இதுக்கு லிங்க் பண்ணி பார்த்தாரு. What he did? He went to the king and then he asked, I want 1 kg of gold. 1 kg of gold. Okay, king given. And I want 1 kg of silver, and king given. And I want one like the necklace. Okay, I want the necklace which is also 1 kg. Okay, this is also 1 kg necklace. And in the மூணுத்துலயுமே ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா மூணுத்தோட மாசமே 1 kg.
ஓகே. பட் 3மே வேற வேற ஓகே, ஐ வில் பி கனெக்டட். 3மே வேற வேற மெட்டீரியல். சின்ஸ் சின்ஸ் 3மே வேற வேற மெட்டீரியல்ன்றனால இதோட டென்சிட்டி வேற, இதோட டென்சிட்டி வேற, இதோட டென்சிட்டி வேற. அண்ட் வி நோ தட் கம்பேர்ட் டு சில்வர், கோல்டோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தி. ஓகே. அண்ட் நெக்லஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல், அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலா இருந்தாலும் கம்பேரபிள் வித் கோல்டோட டென்சிட்டி. கோல்டோட டென்சிட்டிக்கு கம்பேரபிளா இருக்கணும். ஏன்னா இப்ப 1 kgல 950 grams இஃப் இஸ் யூசிங் கோல்டு, தென் டென்சிட்டி ஹேஸ் டு பி ஈக்குவலண்ட். 50 grams ஓகே, ஏதோ வந்து லைக் தேர் வாஸ் சம் எரர் ஹேப்பன், ஓகே. பட் 950 grams கோல்டுக்கு 950 grams கோல்டு யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னா அவரோட டென்சிட்டி சம் வாட் ஷுட் பி ஈக்குவலன் டு கோல்டு டென்சிட்டி. Okay, so what he did, he taken a container. Okay, he taken a container. First, fully, he filled the container fully with water. Okay, fully with water. So first in the 1 kg of gold இருக்குல்ல, இந்த கோல்டை உள்ள சம்மர்ஜ் பண்ணார். சம்மர்ஜ் பண்ணும்போது இது வெளியே வரும், ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். பிகாஸ் ஃபுல்லி ஃபில்லா இருக்கனால ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். அண்ட் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டரை he filled it. He filled it in another container. Okay, and he repeated the same thing. And he repeated the same thing with silver, and he repeated the same thing with the necklace also. So now he got what is that, 3 different volume. Actually what is this volume is indicating, na gold full submerge பண்றேன். So in the volume of fluid is nothing but the volume of the 1 kg gold. And inge he got the volume of the 1 kg silver. And here he got the volume of 1 kg necklace. Okay, so எல்லாத்துக்குமே மாஸ் சேம். அண்ட் ஐடியலா சொல்லணும்னா என்னோட கோல்டோட டென்சிட்டியும் நெக்லஸோட டென்சிட்டி ஈக்குவலா இருக்கணும். அண்ட் வி நோ தட் டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பை வால்யூம். மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றனால டென்சிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னா வால்யூம் ஈக்குவலா இருக்கணும். வால்யூம் ஆஃப் கோல்டும் வால்யூம் ஆஃப் நெக்லஸும் சேமா இருக்கணும். சேமா இருந்துச்சுன்னா ஓகே, சேமா இருந்தா வந்து கம்ப்ளீட்டா கோல்டு தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, so now he measured this volume of gold and volume of necklace and volume of silver. Okay, and if this volume are same, necklace oda volume gold oda volume same இருந்தா இந்த goldsmith தப்பு பண்ணல. He didn't do any mistake. He made it entirely using gold வச்சு ஃபுல்லா பண்ணிருக்காரு. Concluded done. But if the volume of necklace is more, கம்மியா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஏன்னா டென்சிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். டென்சிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஜென்ரலி என்னோட கோல்டோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தி, வால்யூமோட டென்சிட்டி வந்து லைக் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தா வால்யூம் கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, ஒருவேளை என்னோட நெக்லஸோட வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருந்தா அவர் கோல்டை யூஸ் பண்ணாம வேற ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலையும் இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ கோல்டு இல்லாம வேற மெட்டீரியல் இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஈக்குவலா இருந்தா இட்ஸ் ஃபைன். பெரிய டிஃபரன்ஸ், இஃப் அவர் வால்யூம் ஆஃப் necklace is much greater than that of second Satish is there, right? Okay, right. So volume of necklace is much greater than that of volume of gold. Then he has used some other materials. ஓகே, ஸோ சில்வர் எதுக்காக அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸுக்காக. சில்வரோட வால்யூம் ஆப்வியஸ்லி வந்து கோல்டை விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும், ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். இட் வில் பி ஷுர் பிகாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் சில்வர் இஸ் lesser. Okay, got the idea what all this story is about. And obviously இந்த ஸ்டோரி படி என்னன்னா வந்து வால்யூம் ஆஃப் நெக்லஸ் கோல்டை விட ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ சம் அதர் மெட்டீரியலை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கோல்டு இல்லாம. Okay, so the first idea about Archimedes principle is this one. Submerged volume fluid displace இருக்க வால்யூமும் சேமா இருக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? இதுதான் வந்து முதல்ல ஆர்கிமெடிஸ் கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் இதை அவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாரு. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது வந்து ஃபோர்ஸுக்கு, பட் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான். எனி டவுட் இன் திஸ்? நோ இஷ்யூஸ்? Okay, then we will move forward and now we will start
understand the Archimedes principle with someone, like we'll take one small example and then we will try to understand. Okay. So first, let us consider this is a free surface. Okay. It's a free surface. Free surface na என்ன அர்த்தம்? இங்க atmosphere இருக்கும். நீங்க வந்து surface of water or water some liquid. Now I will take the liquid which is having a density of rho f. Liquid density rho f ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay. And here we have, let me take a body which is having some solid body. See, சிலிண்டரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் சிலிண்டர் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக. Okay, some solid body. And the solid body's density, let it be rho b. Okay. So on top of this solid is present at a distance, let it be h1. And bottom of the solid is present at a distance, let it be h2. And the height of this solid is h. And basically that height is nothing but difference between h1 and h2. Okay. So now in the point la na pressure கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணோம், density of fluid rho f la and height வந்து h1. So here I will use some other color. Here my pressure will be rho f, acceleration due to gravity. Sorry. Or else first I will do one thing. I will take it as pressure. The point la pressure P1 எடுத்துக்கிறேன். P1 into area வந்து A. Okay. That's my force. அதே மாதிரி இந்த சைடுல P2 into area வந்து A. And we are very sure P2 is not much, at least P2 is greater than P1 because P1 அப்படின்றது rho f g into h1, P2ன்றது rho f g into h2. இல்ல rho gh. Rho f ன்னு ஏன் யூஸ் பண்றோம்னா density of fluid, difference காட்டுறதுக்காக. Okay. Now, first principle of Archimedes, what he said, என்னோட volume of body which is submerged is equal to the volume of the fluid which got displaced. So in the particular example, entire body me ulla poirukku, entire body me ulla immerse aayirukku, entire body me ulla submerge aayirukku. So the entire entire volume of body will be equal to entire volume of the fluid in the particular example. But இது partial-ஆ இருந்தாலும் ஓகே தான். partial-னா என்ன அர்த்தம், என்னோட பாடி இந்த மாதிரி சம்மர்ஜா இருந்தாலும் இல்ல வெறும் கொஞ்சம் சம்மர்ஜா இருந்தாலும் வாட் எவர் partial-ஆ சம்மர்ஜா இருந்தாலும் it is fine. Okay, right. So in this case, this will be equal to my volume of the body, and which is how much? HA into H2 minus H1. Correct. Area under the cross section area in the area, cross section area. The cross section area oda in the height na multiply பண்றேன். Height on the H is nothing but difference between H2 and H1 la. Okay. So that's the first point which we already know. Now second point என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் பாடி ஃபோர்ஸை பற்றி கன்சிடர் பண்ணல. பாடி ஃபோர்ஸ்னா சாலிட் பாடியோட வெயிட். இந்த சாலிட் பாடிக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கும். ஸோ சாலிட் பாடியோட வெயிட்டை நீங்கள் இப்போ கன்சிடர் பண்ண வேணாம். ஏன்னா இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வெறும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன, P1 into A and P2 into A. Okay. So what is my net, or else I can say that, what is my vertical force? Okay, what is my vertical force? Which is obviously acting upward. ஏன் upward? Because P2 வந்து greater than P1 ல, கீழே இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே இருக்க ஃபோர்ஸோட ஜாஸ்தி. ஸோ என்னோட வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் என்ன, P2 into, ஐ எம் கன்சிடரிங் ஒன்லி த சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ், வெளியிருந்து ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ், பாடி ஃபோர்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ P2A minus P1A, and this will be equal to, A வந்து காமன் எடுத்துருங்க. ஸோ P2 minus P1 into A, and P2 P1 க்கு பதிலா I can substitute this 2. and அதுலயும் rho f g வந்து காமன்ல, so I can take rho f g commonly, which will be H2 minus H1 into A. Okay, rho f g into H2 minus H1 into A. Right. So what is this? This is basically, and also what is this? Which is what I have already given you, which is my volume of fluid displaced. So rho f g into VFT, that is volume of the fluid which is getting displaced. And in the net upward force, like I will write it as a statement, net upward vertical, of course, force, and this is nothing but our buoyancy force. Okay, this is nothing but our buoyancy force. So buoyancy force is equal to
rho f g into VFT. So the buoyancy force, as per the definition, it's nothing but the net vertical force which is acting on the body when the body is submerged partially, or if it is submerged fully or partially, whatever. Partial இருந்தாலும் சரி, fully submerged இருந்தாலும் சரி, அந்த particular bodyல fluidனால, okay, the pressure is due to fluid. இந்த pressure difference வருதுல்ல, P2 minus P1. The pressure difference is basically due to fluid. அப்படி இல்லைன்னா டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ், என்னோட சாலிட் பாடியோட டென்சிட்டி ரோ பி, ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி ரோ எஃப். இந்த டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னால, அப்படி இல்லைன்னா வந்து we can say the pressure difference. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னாலேயோ இல்லை இந்த டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னாலேயோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் என்னோட பாடியில் ஆக்ட் ஆகும் vertically, and that particular force is nothing but buoyancy force, and mathematically it is equal to rho f into g, rho f into uh, one second, I will write this properly. Density of fluid into acceleration due to gravity into volume of fluid displaced. Can anyone say what is this rho f g into VFD? Like statement சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? FB into the buoyancy force, that's okay. FB into the buoyancy force. How can I say it as a statement? Rho f g into VFD. How can I mention it as a statement? Anyone? Rho f g into the what I will call rho f g as. VFD எனக்கு தெரியும், fluid displaced volume. Rho f g, density into acceleration due to gravity. Weight density, correct. So இது weight density. And weight density ஓட நான் வால்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? weight density ஓட வால்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Almost I gave the answer. Weight density into volume. Basically, what is weight density? Weight density is weight by volume. Correct? Weight density is weight by volume. ஸோ இப்போ நான் வெயிட் டென்சிட்டியோட வால்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெயிட். யா, வெயிட். அண்ட் எதோட வால்யூமை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்? ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டோட வால்யூமை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்கலி ஐ எம் மல்டிப்ளையிங் வெயிட் டென்சிட்டி. I'm multiplying weight density with volume, and I am multiplying volume of fluid displaced. So it's simply weight of the fluid displaced. அதாவது, just one second, let me write down weight of fluid displaced. We'll go back to that example. What is that example? In the gold example, necklace example எடுத்தோம்ல, இப்போ இந்த வால்யூம் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல ஒரு கண்டெய்னர்ல, இந்த வால்யூம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வெயிட் மெஷர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வால்யூம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த வால்யூமோட வெயிட்டை நான் மெஷர் பண்ணேன். இந்த ஃப்ளூயிட், லைக் இது வந்து ஃப்ளூயிடு, டிஸ்பிளேஸ் ஆன ஃப்ளூயிட். ஓகே, இட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ளூயிட். அந்த டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ளூயிடோட வெயிட்டை நான் மெஷர் பண்ணா எனக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ தான் இப்போ இங்க நான் கோல்டு சமர்ஜ் பண்ணியிருக்கேன்ல, அந்த கோல்டுல ஆக்ட் ஆகிற buoyancy force. தட் இஸ் தி லாஜிக். ஸோ நான் மெஷர் பண்ற வால்யூம், அதாவது மெஷர் பண்ற டிஸ்பிளேஸ்டு வால்யூம், இந்த பாடியோட வால்யூம், சம்மர்ஜா இருக்க பாடியோட வால்யூம், அண்ட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ளூயிடோட வெயிட் என்னோட buoyancy force, அதாவது நெட் ஃபோர்ஸ் which is acting on the body. Is it clear? These are the two things which Archimedes said, and this is the base for this chapter. இந்த சாப்டரோட complete chapters base வந்து இதுதான். Any doubts in this? Okay, I'm moving forward. Okay, right? Listen. Let us proceed with like I'm just going to extend the concept. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். If suppose let us consider this is our free surface, okay? And என்னோட பாடி வந்து இப்படி ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. பாடி இஸ் ஃப்ளோட்டிங் லைக் திஸ், ஓகே? ஸோ buoyancy force அப்படின்றது ஃப்ளோட் ஆகிற பாடியோ இல்லை சப்மர்ஜ் ஆகிற பாடியிலையோ fluid exerting some force, vertical force, that we know. Here where the buoyancy force is going to act, buoyancy force எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும்ல. இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த பாயிண்ட்ல தான் ஆக்ட் ஆகும்னு அர்த்தம் இல்லை. அப்ராக்சிமேட்டா என் buoyancy force எங்க ஆக்ட் ஆகும்ன்றது தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். இந்த பாயிண்ட் என்னோட
சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இந்த என்டையர் பாடியோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆர் த என்டையர் பாடியோட சென்ட்ராய்டு. ஓகே, பயான்சி எங்க ஆக்ட் ஆகும்னா, லெட் அஸ் டேக் திஸ் இஸ் த டோட்டல் ஹைட் இஸ் h அண்ட் இந்த ஹைட் ஆர் டோட்டல் ஹைட் வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஹைட்டை நான் ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதாவது சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க ஹைட். ஓகே, இந்த பாடி சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட ஹைட், சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட ஹைட் வந்து நான் ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, buoyancy force will be supposed to act at a point called as center of buoyancy. So இந்த B அப்படின்றது center of buoyancy, and that is where we are going to take our buoyancy forces acting. Buoyancy force will be mentioned with FB. ஓகே, சென்டர் ஆஃப் buoyancy என்ன அர்த்தம்? சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட சென்ட்ராய்டு. ஸோ சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? ஹெச். சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெச். ஸோ அந்த ஹெச்சோட பாதி. ஸோ சென்ட்ராய்டுனா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஹெச்சோட பாதி இல்ல. ஸோ திஸ் வில் பி லைக் திஸ் இஸ் ஹெச் பை 2. ஓகே, ஸோ சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க டிஸ்டன்ஸோட பாதி. தட் வில் பி மை center of buoyancy distance. Okay, from the base, center of buoyancy distance. So h by 2. Is it clear? So center of buoyancy, B into center of buoyancy. Center of buoyancy is nothing but centroid of the submerged body, a centroid of the displaced volume. Evlo volume displaced airukku. This is the volume. The yellow color shaded one is the volume, and that is the adoda centroid da வந்து என்னோட center of buoyancy. Okay, I will display you the notes. You can copy from the notes, but it's a concept. Okay, I can copy it later. Okay, let me display you a little later. Hold on. So next there is one small concept called as principle of flotation. See, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னலா எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ எக்ஸ்டர்னலா வெர்டிகலா ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து பயான்சி ஃபோர்ஸ். ஓகே, டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னாலேயோ இல்லைன்னா வந்து என்னோட ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னாலேயோ. பட் இப்போ என்னோட பாடி ஃப்ளோட் ஆகணும், பாடி வந்து சம்மர்ஜ் ஆகக்கூடாது. This is, let me take this the free surface, and let us consider I am taking a body like this. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சிலிண்டர் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். It doesn't mean that it has to be a cylinder. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சிலிண்டர் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். Okay, body has to float. Okay, let us take, this is the center and this is my center of gravity. அதாவது இந்த entire bodyயோட CG, அண்ட் சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடி, சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கக்கூடிய பாடியோட சென்ட்ராய்டு வந்து சென்டர் ஆஃப் பயான்சி. ஸோ பி வந்து நான் சென்டர் ஆஃப் பயான்சி ரிப்ரசென்ட் பண்ணுவேன், ஜி வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, அதாவது என்டையர் பாடியோட. ஓகே, ஸோ பி வந்து சம்மர்ஜ் ஆயிருக்க பாடியோட சென்ட்ராய்டு. ரைட், இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா, என்னோட வெயிட், இந்த என்டையர் பாடியோட வெயிட் இங்கே ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, என்னோட என்டையர் பாடியோட வெயிட் இங்கே ஆக்ட் ஆகும். இல்லை, லெட் மீ டேக் இட் அஸ் WB. My entire body's weight will act here. Let me take it as WB. And the center of buoyancy la என்னோட buoyancy force act ஆகும், FB. இது எப்போ float ஆகும்? When it can float? Any idea? Float ஆகும்னா வந்து இது மொத்தமா கீழே போயிடக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னோட கிரவுண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட கிரவுண்டு, நான் என்னோட ஒரு பாடியை நான் போடுறேன், அந்த பாடி அப்படியே மொத்தமா சப்மர்ஜ் ஆகி கீழே போகக்கூடாது. ஓகே, இது நடக்கூடாது. இது ஃப்ளோட் ஆகணும். The body has to float. Okay, so that is the condition for flotation. So இது float ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்? இட்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் பேசிக் ஐடியா. WBன்றது பாடியோட வெயிட், FBன்றது ஃப்ளூயிட்னால ஆக்ட் ஆகக்கூடிய பயான்சி ஃபோர்ஸ், அண்ட் WB வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஆக்ட் ஆகும். WBன்றது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஆக்ட் ஆகும். FB வந்து சென்டர் ஆஃப் பயான்சியில் ஆக்ட் ஆகும். எப்போ இந்த பாடி ஃப்ளோட் ஆகும்? அதாவது எப்போ அது கம்ப்ளீட்டா சப்மர்ஜ் ஆகும்? anyone, yeah, you can say. அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட வெயிட்டை விட பயான்சி ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்ளோட் ஆகும் சார். ஆப்ஜெக்ட்டோட வெயிட்டோட பயான்சி ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மேல மூவ் ஆயிட்டே இருக்குமே. ஓகே, ஒரு ஸ்டேபிளான ஃப்ளோட்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. எந்த பாயிண்ட்ல அது ஈக்குவலா இருக்கோ, அந்த பாயிண்ட்ல அது ஃப்ளோட் ஆகும். ஒருவேளை வெயிட் பயான்சி ஃபோர்ஸோட ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே கீழே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும், அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கிரவுண்ட்ல போய் டச் ஆயிடும். ஓகே, பயான்சி ஃபோர்ஸ் WB விட ஜாஸ்தியா இருந்தா மேல மூவ் ஆகும். பட் ஒரு பாயிண்ட்ல இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிடும். ஒரு பாயிண்ட்ல இட் வில் ரீச் ஸ்டாட்டிக் ஈக்விலிபிரியம் கேஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் மூவ் ஆயிட்டு
பிகாஸ் when it is keep on moving up என் buoyancy force குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஏன் என்னோட buoyancy force குறைஞ்சிட்டே இருக்கும்? இந்த வால்யூம் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த பாடி மேல மூவ் ஆயிட்டே இருந்தா சப்மர்ஜ் இருக்க வால்யூம் வில் பி கீப் ஆன் டிக்ரீசிங். ஆட்டோமேட்டிக்லி மை buoyancy force will be keep on decreasing. ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல டபிள்யூபியும் எஃபியும் சேம் ஆயிடும். ஸோ ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் என்ன? எந்த பாயிண்ட்ல என்னோட buoyancy என்னோட வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் என் buoyancy ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல பாடி ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். வி வில் பி சீயிங் திஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ ரெண்டும் ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருக்கணும். அதாவது இப்போ டபிள்யூபி இங்கே ஆக்ட் ஆகுது, என்னோட எஃபி இங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். இதான் என்னோட பாடின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, தென் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ்? பேசிக் பிசிக்ஸ், ரெண்டும் ஒரே லைன்ல இல்ல, வேற வேற லைன்ல ஆக்ட் ஆகுது. டபிள்யூபி இந்த லைன்லயும் எஃபி இந்த லைன்லயும் ரெண்டும் வேற வேற லைன்ல மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். என்னோட பாடி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, என் பாடி வந்து கீப் ஆன் இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங். இட் ஒன்ட் பி இன் ஸ்டாட்டிக் எக்லிபிரியம். ஓகே, ஸோ அதுவும் பிரச்சனை. ஸோ ஸ்டாட்டிக் எக்லிபிரியம்ல ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரெண்டுத்தோட வேல்யூவும் சேமா இருக்கணும். அப்படி ஸ்டாட்டிக் எக்லிபிரியம்ல இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்றதுலாம் நான் சொல்றேன். வி வில் பி டிஸ்கசிங் தட். இந்த மாதிரி மொமெண்ட் கண்டிஷன் வந்தா என்ன ஆகுன்றதுலாம் வி வில் சி நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நான் இந்த மாதிரி என்னோட டிசைனை பண்ணேன். இஃப் ஐ மேக் மை பாடிஸ் டிசைன், ஓகே, என் பாடியோட டிசைனை நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா பாடி வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, இஸ் கிளியர்? ஓகே, லிசன் தென் லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துடலாம். சார், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் படி என்ன பார்த்தோம்? என்னோட buoyancy ஃபோர்ஸும் வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டும் சேமா இருக்கணும். ஓகே, அக்கார்டிங் டு ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்னோட buoyancy ஃபோர்ஸும், ஓகே ஒன் செகண்ட் லெட் மீ ரைட் இட். buoyancy ஃபோர்ஸும் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸும் சேமா இருக்கணும்ன்றது இட்ஸ் அ காமன் திங். சி, இந்த buoyancy ஃபோர்ஸும் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸும் சேமா இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள்னா என்ன அர்த்தம்? என் பாடி ஃப்ளோட் ஆனாலும் சரி, இல்லை என் பாடி சப்மர்ஜ் ஆனாலும் சரி. ஓகே, வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயிட் சப்மர்ஜ் ஆயிருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் வால்யூமுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்க வெயிட், வந்து வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்ட். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டும் buoyancy ஃபோர்ஸும் எப்பயுமே சேமா இருக்கணும், ஃப்ளோட் ஆனாலும் சரி, சப்மர்ஜ் ஆனாலும் சரி. ஓகே, பட் என்னோட buoyancy ஃபோர்ஸும் வெயிட் ஆஃப் த பாடியும் எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும்? ஃப்ளோட் ஆனா மட்டும்தான். இது ரொம்ப கீ பாயிண்ட், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். Okay, so buoyancy force will be equal to weight of the fluid displaced, which is rho f g into vfd. vfd use பண்ணுவோம்ல, fluid displaced ஓட volume. Okay, and when this will be equal to weight of the body, one second, when this will be equal only if it is floating. So floating condition la மட்டும்தான் அது சேமா இருக்கும். So this is rho f g into vft. This is rho of the body oda weight into g into volume of the body. Okay, you need to understand the difference. Okay, so buoyancy force will be equal to rho f g vfd always. Buoyancy force will be equal to rho f g vfd, it is always, and it will be equal to rho b g vb also. அதாவது body oda weight also எப்ப float ஆனா மட்டும். Any doubts in this? The basic concepts of buoyancy. We have to extend a few more concepts. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிடும் சாப்டர். It's a small chapter.